기타다니 신제 담지게 되도 또 잘라놓는가 한다 또 산지 뭐 이제 토바죠 디지도 담비 취해서 뭐 세연이 그런 근주 좀 받는데 봤어요 그때 시험 선바 슈 다 강원 마치 슈에게다 참게 가슴 아니지 왜 얘기 삽지 가슴에 쓰는 관계 미바 하나 지금 자와스에 나 삽지 니가 나니 미바 지는 제시 받아 가서 미바 메서 니 나니 다 값을 보여 미바 메서 드린 무슨 레벨스 이사 값을 보여 미바 디 콜라도 숨마다 무슨 드린 무슨 마도 좀 set up the listening dharma with the intention of bodhicitta that sake of all I want to achieve enlightenment for sake of all beings. Therefore, today I'm listening dharma with it. So, and then what topic today is that they have the object. There are two kind of objects. In general presentation of object of meditation and identifying the object of meditation for this contest. So within these two, we are on identifying object of meditation for this contest. 아니 디오라 되는지 우리 방을 문다지 반이기 거는 시행이고 아니 되는 시제도 좀 조사니다 되는 아니 그거는 다마 굉장히 장이다 값을 받고 우리 방을 시행도 좀 다고 주셔야지. So and then within the identifying object of meditation for this context has a kind of like two things, which is like the object for individual practitioner, talking about actual for individual practitioner, and then established by scripture and reasoning. So now all this object was now established by, we finish up to establish by scripture. Now we're going to start with the object, individual object, which is establishing with the reasoning. 산제 되는 된다디 값수다 지 미광외디 아니지 디신식 구슬함이 공급받을 수는데 다 디신식 구슬을 공급이 준센디 다 가서는 또 얘기 강화 되네 가서는 그바 개발지 시즈요레스 딘데 선상 안 디신식 구슬함이 공급받을 때 사바레스 디티시도 좋네 다 원나 디신식 구슬함이 수치다 인신아 세다 되는 무슨 말이죠 쉬다 Okay, so and then the actual object for the individual person is like the Buddha's form body, and then we already spoke that 4 different benefit of observing on Buddha's form body. So now from here, the how to observe the Buddha's form bodies. 고분 타말에 스텔라 난주베 통마라 디신시비 구수 지달 통화다 퇴바 라수가 심샤네 시내주가 차디스 디신시비 구수 대응 세즈미 도신도 셀라 세나 베제성 gem바스 아니 코르기 나나스 슈신 탐나조비 심쟁게 되는제바 나 균도 이라 제베 지윤된 되바 계지스 치와 당 고발라 소바 시와 제라스 지세도 dünaşuba 신도스 사와 통화주와 디세도 3대처럼 시순신시 띵인지 잡을래장 세계 카도 답을 꾸기 기지 지대 공부 군도 제바데스 미바텔라 관계 심주바 청주 선바 님샤 제자나스 시순바다 미게 차오고. So okay, just we shall read the part of oral transmission, and I'm also going to read in all this in English. How do you use something like the bodily form of the Tathagatas and as an object of meditation? Kamalashila, last stage of meditation state. In that regard, practitioners should first fix their attention on whatever they may have seen and whatever they may have heard about the
bodily form of the Tathagata, and then achieve serenity. The bodily form of the Tathagata is a golden color, like that of refined gold, right? Adorned by the sign and example features, dual with its retinue, and affect the aims of living beings through various means, right? By continuously directing their minds toward it. Yogis develop a wish for its good qualities and cool luxury, excitement, and so forth. They should continue meditative establishments for as long as they can see it clearly, as through the Buddha was sitting in front of them. The King of Concentration Sutra also said that you should use this kind of object of meditation. The glorious protector of the world, with the body the color of gold, the Bodhisattva whose mind engaged this object, it's said to be in equipoise. 디신시부 구슬라 소바 응어서 되네 군다당 딘데기 먹을지 마지막 디신시부 구슬이다 직슈당다 저 그런 같으니 라마 아니 라미 마 다제바 망신 퇴네스 나 딘데기 되니 이유도 지는 공장나래 양 수수기 양지 라미 다제바 망신 수수기 있는 다지 띵인지 우리 고마주 코니 아니 디신시부 구슬 아니 지가서 군다다 직 최를 붙인데 양양제 양나 시당진의 탕가들의 제 담보미라 약보지 띵인생기 지모주 고모주 거니 이게 약보지 봐 통화다 튜브도 좋아 시도에서 통 약보지 때니 야 약보지 이 제차비처럼 대신시부 구수되더니 통화다 튜브 다 통화다 다 대신 아마 기지담이 다 되는 것이 수수제 제니 아니 대신시부 구수되더니 지 아니 구도 아니 세르좀에 다던데 봐 아니 지 아니 찬 냠샤 아니 배지가 지 샵도 지kinru 다 딘데신다 간다디 공당데가 되니야 우니마 우투도니마도 신삼도 땅나리 나 샴니야 서 땅나리 간달 우수디베 세르좀에서 다 세르헤메바 안데 지 당마 딘데 구도 도던데 봐 아니 디양데니 코르기 나와데니 베 숨주마 숨데바 오 딘데게 삼도 땅에 디 고말라 당공에나 수수비 약고지 제니 와다 고무시 잡는데 아니 미기 바다 되나요? 띵인지로 계획지고서 다 일하시 때문에 띵인지 송예 땅을 티가나 가서 띵인지 미비 남당지 조사소와티 띵인지다 송예스나 다 가서 담봉이 라고 제니 다 뒤기 되니 된지라고지 시작중에 와 대신시 구수 된지라고 다 너무 매우 맞이나 된지샤요 막다 야고 제사비잖아 되니 맞다 다디 탕가도 군다 맞아가지 수수 무슨 재미있는 아니 야고 오지 된지샤는 된지 간데 라브림지 샤와지 오다 티니 람상 우주에 되니 삼대 고마 차우 수된다 다디 고미 다 띵이 소소 오네 정력이 다지 제와 망신이 다 된데 나바 샤샤고도 고미 뭐티 고마 차우 무슨 주동지 대송과 아니 가서 지시 뒤나 슈바신도 싸와 통화주와 대세도 삼대 차우다 소소게 담고 무슨 된지 수가 라브림 잡고 가스나 양티 시우지 세답 때문에 양배디 공대나 양 남연기 교수를 라브린 강소소의 진실 구수기 등 된지 간지지 시작도 와 딘데지로 런지라 미네더니 아니 람산 띵인신 고메게 되니 삼 땅땅땅땅더니 세자디 다 진실로 오늘 슈가 나와나시 딘데기 다 냠낭 소소를 레벨도 다 띵인신 미바투비다 와다 신내야 게임도 다 딘인도 다 딘데왜 진실 구수디양 아니 계주 아니 가슴나지 구도기 계주 아니 지 유댕기 계주 아니면 지금 코르기 체주다 도저 강가 섬 땅에 딩인이다 지금 다 딘데지 양 레레니 딘다지 가서는 차 주불라 섬 지금 하는 섬 땅에 샵 주불라 섬도 우주도 주불라 섬 땅에
근데 지나야 돼서 Lamrim 장스 무슨 무슨 저거지 뭐自己 갈아주셔도 뭐 딘데지기 되는 상무 땅에 아니 딘이 아니 야 세상에 제로 땅에 딘이 미발라 뒤나 슈관나 신기 TV 프로 다 딘데지 디신시 무슨 상무 땅에 다 딘데지 단단한 제주시는 지만 님의 대발 흥지 총액이 뭐 딘데기 다 나랑주다 민의 치마도 다 디신시 최주 딘데지 되는 거 딘데지 전략 삼이 개발지 내 딘데 봐도 되는데 그 쓰기다 갈아 심슈기네 원고를 쓴다는 얘기가 이렇게 받아 보면 소리를 이거 마샤고는 디신시베 일 차단와. 디신시보다 디체 Okay. 음료시 다 디신시고 So now here it says whatever they maybe have seen and whatever they may have heard about the bad reform of the Tathagatas. So this is very important that careful to think on that. So and then it means like before you meditate with the Buddha's form body or Buddha's Buddha body, so you must understand clear about the whole detail of body with instructed by which you hear from the your master or guru, the follow think exactly how instructed it, and then also after that, after you hear all that the Buddha's quality, inner quality, external quality, so then also you must look very careful to Buddha's body. So otherwise, when you start the actual meditation, observing on Buddha's, then you cannot look at the Buddha's image. While you're looking at the Buddha image, it could be distracted to you. Therefore, where you look it very careful and then try to remember all this instructed Buddha's quality before you observe on that. And until like you are thinking the Buddha's all these qualities, the bodies, and then the posture, everything, and then you must think that very all this detail how is exactly instructed by Guru, and then you look at the Buddha's body, and then you think all this, and then you turn into the image. Is now when you start the actual observing or actual meditating with the Buddha's Tathagata bodies, then you cannot look at. Therefore, you must have some kind of very good image in your mind, and then you are going to focus on the image. So that image also that the golden color, it's a refined gold, means like a pure, as like a pure gold. The Buddha's color is the pure gold, and Buddha hands gesture is equipose hands gesture, and then two legs like cross that you can have to imagine all this. Whether you are starting from head, Buddha's head to begin with the Buddha head to bottom, or Buddha feet to up to head, it doesn't matter, you can do it. And then, but it's not really say that you focus on a part, Buddha's head, Buddha's leg. You have to be focused on all this Buddha image. But it's not necessary to has to be see very clear. If you try to see very clear, again, it could be distracted to you. So therefore, whatever you see is have image of Buddha, even the roughly, that's is enough. Then you can going to focus on the roughly, and then you continues the focus on that roughly, and with become a very clarity, more clear, feel like the actual Buddha is in front of you. That's you exactly you when you feel that. So that then it says like what is it? The formula. Future dualism. Okay. Anyhow, so then when you feel that the actual Buddha is in front of you, that much you have a clarity, then it means you achieve serenity. Okay, then it's a achieve serenity. So then anything I forget it? Okay.
Yeah. 진짜 주세. Mm. 근데 뒤나라든가 디신식이 윤대인데 그래서 아니 세수미 신도되는 대마지체 체나 빼지기 겸바하세지고다 디 체나 빼지스 데스 지시 좀 아니 데스야 고유 투명용의 겸바요에서 무슨 체나 빼지스 디가스나 다 남규 세상 순주 산이당 빼지스 자주스니 직소월 다디 세상 순주 산이스 당 빼지스 자주스 체나 빼지스다 디신식이 윤대 다 투명이 와디 정규세 발라 매게와 다 정규세 발라 지든 받는 것도 중문에 보면서 다 체나 빼지스디 세스디 라마준데 가사디 기부춘바 기부친구 춘바치기 따면서 세지 아니 베제스디다 딘데는 윤덴디니 강사 신이 고지에 좋아하는 베제스 다 딘데기다 쇼는디 소리 디샤디다 세상의 수주 잔이당 베제스 자주스다 나디 지수 정보를 공개된 원도 기능을 디레레 니 카스고와 아니 차샤 콜레스나 루베샤스마 세상의 수주 잔이레레 니마 카스고 다나신 아니지 투비 스모 상도도 동료들었으면 마드니 베지스 무자주들이 니 마두스 디니 마유다 우리가 개와 다도에나 모두 지기 제와나오디 각 개박이 나라두스 마소레스 인도상에다 배는 공묘지 제와이나 세력이 나와다 배는지 뒤조 아니 가스나 디진시 비유인데 퉁모에 많이 받았어 뒤두 쏘는 쉬우지다 배는 인도지 쏘는 가스나 말한주 다소수 교회 뒤승기 아니 지 쏘놈다 아니 인도다 랑진 상지기 쏘놈 강가 아니 배 초주도 등비 아니 딘디를 쏘는 아니 배답 주주기 딩기 뉴바치도 풍과 되게 최지라 아니 상지기 바부지기 아니 주비기 되는 쏘는 거 좋냐 봐야겠어 다 쏘는 상지기 바부 찌라다 가슴다 배 지우지 쏘는 데는 고도와 다 지지비 다 바부 되게 되는 주비기 쏘는 초 아니 자주기 아니 배지지 와 배지서 자주지 다 배지 주지기 되는 지 쏘는 거 되는 동주기 세상 무슨 주산이 나라 우리 주도디 파비 아니 데 가스나 민마라 딘디 가스나 바부지라 진디 도티 파비 송 상비한 파비고 첸 직주비 아니 딘지기다 손 양바 인스타 다 세다스는 다 무슨 주산이 나네다 디 인다 우리 주도당 아니 송 딘다디 가서 지마 디 파샤비 항마 주지기 아니 손은 비초 동주기 아니 가스나 산지기 되니 가스나 디 우주도 주지기 주인스 다 우주도 주지기 좀 움줄기 아니 주나디 주부세디 지올라다 디 주부지 어다 디 주지기 되니 손은 교되니 차지기 제와라더니 수 아니 최 동주바 세다 어두 신다 주름 정시다 주도베 레레 손은 갈레케 스타베 손은 쇼진 계족이다 뒤도 다 같이 말봐 디신식이 꾸레레게 윤된데 주스는 다 예발할 때는 국공의 진족이 넘셔야 하고 와이나 대방을 담니다 계획이다 와 뭐 진족이다 지 시고 배나 뒤조 배나 빼지샤 와다 배나 디신식이 배나 지 차라더니 생선 순수자니나 차라더니 콜로유스 콜로비 첨바 콜로비 배 가스나지 차샤 콜로 첨바스 아니 주변 샵나시 마스 강가 마두스 마샵 만조이나 강과기 동동디 마투에 대신식으로 샵 차장 샵라도스 주변이 마시마 카도 마투도 어 진짜게 다 뒤에 주디 아니 배나든다 라마케라 소바당스 아니 있습니다 모두 지나디 소야 지치고 라마든 알아서 라마케지다 마더니 야 핍수 쉬어다 아니 파지 핍제 쉬어라 소바 진족이 쏘는 거 때문에 아니 차라더니 샵라더니 콜로비더니 당인데 랑싱이데 콜로비 쳔바든데 어티 레베기다 딘데기 주도고 있습니다. 소는 배가란주다 디신식이 꾸이기 윤년 꾸이기 차시 레레니 아니 소는 무슨 뭐 휴지라 때문에 주고요 딘데기다 윤내 켜봤지도 대바지를 샤 삼명가란주다 딘데기 아니 가비리 어디 시와 있나 아니 다 디신식이 꾸이기 통남이 좀 봐. 아니 배 휴지다 딘데기 윤내 좀 줘봐 이건 거지 대박 알레자 치시 피고 그래서 무슨 다 체나 빼지기 겸바하세요. 다 윤된데 딘데지 아니 체나 빼지스니다 요 직바이 야부지 14부 당지 그런 제가 있나 나래자 다 지시 구슬라 오늘 다 직 대박 체질 피해기 다 끼는 그래서 당에 된다 제시로 그렇지 쉬워 있어. So also it says the golden color and also drawn by the signs and exemplary features
sometime it says like major marks and 32 major marks and 80 minor marks. That the Buddha's body is drawn by 32 major marks and 80 minor marks. So I cannot explain all this detail with the one by one here. If you want to see more detail, then you must study or look at the Matthew Buddha's the Ornament of Realizations, the chapter 8. So here I'm going to explain briefly. There are like 32 major marks, like the palm of his hands as a sole of his feet, and marks without will, and so on, 32. And then also that's like his manner, what's called manner marks, like a couple colored nail, something like that. They are the 80 manner marks. They are different between major marks and minor marks. Is the manner marks are to yeah, symbolize. Okay, the manner marks are symbolized or represent symbolized for the Buddha. It's the holy beings, and then the manner marks are the symbolize of the Buddha's each qualities. That's the difference between, in general, the 32 major marks is the symbolize the Buddha himself is in general that holy beings, Tibuchimbo, right? The great holy beings or excellent holy beings. And then the 80 manner marks are the symbolized for the Buddha's their own qualities. So, and then I'll just briefly talk about that. You know, the 32. What also need to know what cause. If you understand that cause of the 32, the measures and 80 manner marks, also it's good. I can say here, like for example, the first one. The palm of his hands and the soles of his feet are marked with the wheel, right? The marked with the wheel. So this is actually the cause of this these marks is when we are in like ordinary being, we are practicing that. Inviting Lama, and then also what do we call depart or drop off, right? Inviting and drop off. Drop off, right? It's drop off. So seeing off. Yeah, seeing off. That is seeing off. Okay. So yeah, the inviting Lama, and then the seeing off Lama. It is the one cause of that. The having that wheel in both hand and feet. And actually in general, they're all our like 3 times merit and the hearer practitioner, solitary realization practitioner, all this combined together, all this merit combined, our ordinary beings 3 times merit, and then there's the hearer practitioners, how much they accumulated merit, as well as like a solitary realization practitioner, how much they accumulated merit. All this merits comes, put it together, and this is, and then 100 times of this merit is the cause of the one of the major marks. Beside that, Buddha's crown and also eyelashes. And Zebulaya, the urna, what's called Zebulga like that. What's that? Nag between eyebrows. Okay, it's called urna. Yeah, nag between. Yeah, it has a. You know, you can see the Buddha has the between some kind of drop. The between. This is actually here. It's kind of like a curly here. It's in the middle. And then Buddha crown and Buddha's Zima Suimba.
eyelashes. So these three need a more accumulated merit. Beside these three, all other measure marks are each measure marks are need a cost of the accumulated merit. Like again, I'm going to repeat it that our ordinary beings, all this life 3 times merit, and here and then soldier realization, how much they collected, all this merit, put it together, the 100 time of that merit is the cost of one measure marks beside these three. And then that 100 time which we said the what is cost of the measure mark, which we say 100 time, there's 1,000 time of this merit is to cost of Buddha's eyelashes, and then also 1,000 time of this gyur dongyur, yeah, also 1,000 time of Uisudor dan Zubini. Okay. Then 1,000 time of this merit is also the cost of the Buddha's crown. Has the head a little bit up there, right? It's a crown, and protuberance of the head, yeah, crown, and then so Uisudo Juyagi Chijur Lambe. Uisudo Juyagi Dongyur. Uisudo Juyagi Dongyur. Okay. And in D Chijur. Okay. Okay. So, and then the cost of that, which is for the Buddha's crown, and that, and also the another 1,000 time of this, the cost of the crown is the cost of Buddha's the urna that drawn in his middle, in the middle of the eyebrows, and then this is like a 100,000 time of collecting of this merit is the cost of Buddha's the speech or verbal. So these are the how we need to each measure marks how much we need to collect the merit for, and then special how much we need to collect the merit for the eyelashes, for crown, and then the dot of the in the middle urna, and then also the Buddha's speech. So these are the roughly let you know the cost of each measure marks. 다든다디 아니 디신십이 구수 드니 군다 칸데지라 미고를 구수 칸데 미고스다 여기 드니 지가스나지 된다디 쿠니 된다디 가스나 공dim당 안 띵이지 잡부기 노 송교디다 마다 마세가 되라 된다디 아니 지름지기다 담는 기고바디 대형 서도 루이 깨바다 정신 슈바 세데바 니레스 치만이 대바께와 체진스 나 택바 투물 갑대 투베스 정신기 두치 세데 세데비 넘바 차우지 문도 셈강라 진 시미된 초와나 지구당스 루마라서 tumbi ku신도 레바식 아니 지 잘라서 양양 다시 티 체마수니 이기 유도 차와시 공수슈 양 라메 레바 아니 다제바 튜비 튜 삼신 이모로 차도 슈바 미덴 자와 차우스 미덴 양스 지구 당스 안 루마라수바 넘바 미차와 상제무기 넘바 지도 차와 라보. So next is Lama Tsongkhapa was more elaborating that the Kamalashila stage of the meditation and the King of Concentrations, the topic, subject. It's to say here, of the true way to do this, newly imagining the Buddha's form and visualizing the Buddha's form as through actual present. The latter has a distinct advantage in developing faith and feats within the context of
practice common to both Sutra and Tantra vehicle. Therefore, use a visualized image of the Buddha's form as through its already actual exists when you seek your object of meditation. The basis upon which you first keep your attentions look for excellent painting or like a sculpture of the teacher's body, means Buddha's, right? And then view it again and again. Remembering its future, firmly familiarize yourself with the mental appearance of the object, or seek your object of meditations by reflecting upon the meaning of the eloquent descriptions of the Buddha's form, which you have heard from your guru, and make this image appear in your mind. Furthermore, do not let the object of meditation have the aspect of painting or sculpture. Rather, learn to have it appear in your mind with the aspect of an actual Buddha.
아니 취비 신라더니 하나 쇠다 버래 다는 잡유라 쇠다 버래 뒤뒤시도 뒤쪽가 찬 냄샤야기다 소소라 지갈라다 지 뒤에 당가 규마들이 매 군다 규마 소소 오니 여기도 다 소소가 비에 제대 아니 지라면나 형들이 왜 미과도 자칭 휴지 쥐는데 당외라 풀리게 되는 표현 토배고 와 오두체에다 근데 신의 공대한 디당다고 근데 디가지 예수와 신의 디시고 꿀라 미과디 미과 신다담이 되거든요. 기주 친구요. 진짜 디시 구슬을 아니 미당디 근데 디나라 미과디 다고 마음이 권이 간대시고 그랬어. 와디 군다도 당 시당자 보지 아니 근데 차당시 되는 샤당 제당 되는 배시래당 주도 그가 야고지 도수 되는 뒤소야도什么 당연히 되는 거라 샤도 튼지 중으로 변화하라서 막에 대사지라 돈이 소소가 나와줘 미지 통인데 다그 강간한 대두한테 야는 탈고 제자 가리도 돌로 가리고 차선 시작 되고 뒷나시 전에 아무 디진시 구수도 약고 지 아니 괜찮은 건데도 다지 생각 빼지스 다 되는 요 어디 있나 다 수당도 나봤으면 돼. 다 공자도야 차는 샤이 차고로 완전히 양양 땀이 되는 치수 고민이 되는 공쇼스 이네 아니 한티 군자당 시당기 나봐 tinde지고 마치스 그래서 상기 의도 진짜 의도 나봐 tinde지라 봐야네 아니 신의 미까지 되니 야 뭐지네 되니 그거 신다요 그래서 소리와 tinde로 나오는 tinde로 So the meaning of this paragraph, as saying here, they are how you imagine. They're newly imagining Buddha's form and visualizing Buddha form that actual present. So within these two, the latter one is more advantageous. It's said here. So therefore, as we are following this instruction to try to visualizing the Buddha form, which is actual present, so then you have to look it very careful, and then you have to see again and again, either it's painting or sculpture, you see it again and again. As well as said, like our practice, we have to see Buddha Dhamma Sangha, or we have to think Buddha Dhamma Sangha 3 times in days and 3 times in night. So as for saying it, how much you sees Buddha, the Buddha's image or the statue, that much you are accumulating merit. So therefore, you must see Buddha again and again. That don't feel that I know Buddha, I've seen this. Don't get it more familiarizations. Always try to see as with the value it, and then thinking this all Buddha's the qualities, the body's qualities, and the speech, and then as well as the mind quality. That's what you have to think it, and then after you are careful, look at the body, Buddha's form body, and then it's more, as I said, visualize as an image. Now turn it to the image, and then that we have to focus on the image. But when you look at it, is either it's painting or sculpture. And after that, when you turn in the image and when you start the meditating, then you have to feel the actual Buddha's there, not just image and painting. You have to feel that actual Buddha is there. If you not feel that actual Buddha is there, then you will not have all this benefit earlier as mentioned to focusing on Buddha's form. As well as say that here, when you look at the Buddha's form, and then you merely, when you're dying, imitate your appearance, the Buddha image appear to you. That's the one benefit. If you not see again and again, you will not get this benefit. So therefore, you must see again and again, and then you will have that benefit that appear when you nearly die. And also, it's help you to when you do tantra practice to generating completion states that you have to generate as a deity's form. That is a lot of help at the time. And also, apparently, Trungala Namashatu and Samagi Congress and okay, and also it's like how much you are remembering Buddha, how much you thinking Buddha,
that much you it's also the object of the great object of accumulated merit. So therefore you must, what's that? Therefore you must visualize is actual Buddha. Then it's also not the actual Buddha, also try to see more clear. So how much you see more clear, and then seeing it again and again, you will have that all benefit. Therefore, it says here that you must at the end of this paragraph say, furthermore, you do not let the object of meditation have their aspect of painting or sculpture. Rather, learn to have it appear in your mind its aspect of actual Buddha. So that's how I have to do it. But before you do that, you must see again and again either with a painting or a sculpture. That's it, right? You didn't forget it? Oh yeah, also it's the same as like when we go to the market, so you see all these things in store, like a jewelry, and then after you come back, the all images very clear in your mind how it looks like all the jewelry in the store. So similarly, you try to imagine the Buddha's form exactly, right? That's the yeah. 어두시 다 뒤호더라도 커지기 구슬딘도 샤발라 미기 때네 하루금 제바 르베 시데 까바 신도 되데스 띵인진기 옹비 샤발라 미주지스 이기 샤발라 주바 힘데스 띵인진기 뮤기 미바니 이기 셰비 뮤기 유인데스 제라 심순고가 이비 치강체 말 샤바다 뮤기 된지양 순예 샤발라 미고바 수비치고 그 차차라 미장스 당보라 발라 미네 되네 땜바나 치차발라 미고바 초신의 송신스 용화라야 라바 신도 찰라게스 그 라림네 미게 자고라스 개발도 가르쳐와니 쳐바다 띵인징기 다와 식마주 바도 미바지 미tum바 방법 표현이 띵인징 쳐바는 함제 미중대 미바 미다와 방법 표긴 So okay, and then next paragraph it says, some set an image before them and immediately meditate on it while staring at it. The master Yeshide rejection of this practice is excellent. He says that concentration is not achieved in the sensory consciousness, but in the mental consciousness. Thus, the actual object of meditation of concentration is the actual object of mental consciousness. Therefore, you must keep your attentions on this. He also states, what I explained above, what you have to focus your mind on the appearance on the actual concept or mental image of the object of meditation. Furthermore, they are both subtle and gross features of the Buddha's bodily form. It is stated elsewhere, right? The elsewhere that at first you focus on the gross feature and then later these are sought. You must focus on the subtle, as experience also shows that it is very easy to raise an appearance of the gross features. You must develop your object of meditation in a stage starting with this gross feature, and especially important point is that until you have accomplished satisfactory concentrations as explained below, it is never appropriate for you to cultivate a meditative concentration by shifting your focus to many different type of object of meditation. For if you cultivate a concentration by moving to many dissimilar object of meditation, it will be great
impediment to achieving serenity. 어떻게 글쎄 다든다 디 값을 가서는 미디엔 수수들하다 로도 미다가 순수가 까니와 지 로도 담보디 가서는 아니 왕식이 유 다가란 게 있더니 지금 공단 지체 니비 값을 아니 그 가시게 가서는 뭐 참문이 되니 야라로 땅에서 뒤지기 말했어 라는 바처럼 저 땅에 미디엔 참문을 봐줘야 돼 삼모 땅에서 니비 값을 가던 뒤체 순비 값을 미디엔 대한 아니 가스나 뼈기 되니 다 드린 것이 나지고 산이 신다지고 디네서 뼈가 어때 둘도 숨디 미대바지다 디가수 다 당부디 갈송하르스나 배나 구수 균도 샤발라 미기 때문에 하금 제가 쓰다 균도 군자지 샤 아니 코랑라도 무슨 왕식이 통화 대삼기 때문에 삼무단도 마스 일라 튼지 샤 마주 와체 거기 마대 와친다 뭐야 뭐지 되니 신이 소소이 튼지지 나와지샤 군자디 나와 되는 군자 나와 다가랑라 되니 이게 때문에 야도 사나야 마대 와체 미기 따와 다가랑 게 되니 배 초바지니 티 제수 주바이나 아니 가스나 띵인지 고메라 남인 배모도 지기 띵인지 신에게 봐 편통 맞 가스나 티 왕식이 되니 나와 티 제수 당가 됐습니다. 디 신의 고메디 튼지기 나외 와티 나와 일라샤 아니 일라샤 나와 되니 아니 세난 되니 인다지 라빔 좀 요와되니 세루 남신의 원에 관한다 되게 유비 메바페티 삼무 땅와서 항상 대바 함께 동에 등적이 다 삼무 땅 어다 뭐 등적이 되는 직배 밑에 침 수역이 탑시디 이기 땡도 수요 신의 구매도 이기 땡도 구매도 왕식이 예수 신의 구매도 말해 했으니 그래서 가지기 가서는 왕식이 되는 때 밖에 통화 다가라는 게 되는 예수 신의 봐도 스타디네 되는 구매도 했으니 하루비 시대 가와디 대말해 했어 정말 동강치 어디 왕식이 되는 배 샤츠 나와티라 오늘 배 지금 공개 말했어 이शे라 나와 튼지 샤 띵인생 숭예스 나와다 디당고야 부지 되는 파게 마대와 지금 수수이 셀라 튼지디 샤는 튼지들어야 상한 되는 아니 튼지 수기 되는 또 딘데지는 무슨 야 표현 좀 봐신 따서나야 제일 뛰어져로 딘데지는 되는 미과 아니 저에서 담부값은 디가샤스 단 200값을 되는 가지가시 가서는 담보미 된 첨모지라서 못하는 되니 고라로 땅 그랬어요. 뒷노아했어. 오면 이때 라림에서 꾸이차 차라니래 담보를 하발라 미네 아니 미된 제거가 어디 그랬어. 어디마도 지금 첨모니 마고 어디 말해서 어디 안디가 좋다 예벌도 담보 로로지 가서는 소소기 세신 타바다베 담보 세부 맞춤 봐도 뒤지디 샤 주니 되니 신의 공제 티치와 말했어. 라림에서 지금 라파니스보다 로브룸즈는 구수 아니베 아니 도스네 직접 차 도스 냠샤이 와도 로브룸즈 셀라마셀을 지금 삼모 땅도 라파스입니다. 다 셀라마셀라들한테 삼모 땅땅땅은 세르 주니 어디 뒤도냐 아니 참 주니가 치르더니 요새 줘야다 비슷비슷한 망부지 여러 가지고 아니 제수 줘야 어떤 데에서 야 폐제 줘야지 그래서니 차림을 보면 말이라 그러면 그래서 니비가수 추바디 디빵 순백가수 다 딘데 미과디에 다 디레마선세 양산이 미과실의 대상도 또 딘데 저번에 딘데 베팅엔스 계획 값거래요 말했어. 그래서니 아니 딩엔스 미과 찍어는 딘데 베 심진네 아니 고니와 편 모든 배 다가랑라 딘데 베 신내 좀 도와했어. 모두 지금 디링 미과 신다지 산이 미과 신다지 아니지 양 지가스나 공규라 야 초제네야 유샤 다 제마소다 야 나와 가시지라고 딘데 지나 지금 말했어. 뒤에 배 처제 지금 말에 유기에 봐 처지는 거를 지금 말했다. 그러다 그런 신의 운에 지금 소속이 예버도 신에게다 등에서 깨와 지기 있었나? 그러니까 찍고랑 슉 잡는데 아니 배 가서 양양 어디서 줘야 돼? 아니 니가 수수 어다 네가 수다 밑에 수수기가 추바 숨 방법이 남겨 되셔. So now the meaning of this paragraph, it's like a kind of refuting or clarifying three misconceptions or three wrong thoughts. The first wrong thought is when you meditating with the Buddha image, you just look at the Buddha image and same time you are thinking. That's just one of the wrong misconception. And then the second one is like when you imagine that Buddha. That the Buddha's body it goes to subtle to gross. First you have to imagine subtle one, then it has to go to gross. That is also one of the wrong
thought or misconception. And then third one is when you meditate, then you are keep changing or keep moving to the different object. So this is another third ones which have to be rejected, refuted. So now first one is how refuting the first misconception is that exactly say how Ishide says, Lama Tsongkhapa also said what Ishide says is excellent, because when you look at through by your eyes to put a statue or image, and same time you're thinking, it's more you're using your sensory consciousness. So then how much you look at that much, it will be very much possible to have distractions. So therefore, not really look at the put as like the image by your eyes and then meditating on this. It's definitely no benefit to doing this, because when we develop that serenity or insight, first you have to be image clear, then has that image clear go up to the direct perceiver, you know. So the first time it's kind of conceptual thought, and you are focusing on the image conceptually, and then continues doing it, then it's turned into the direct, that conceptual thought become a turn into the direct perceiver. So it has to be used the mental consciousness. If you do with the eye consciousness, then it cannot develop that way. So, and then instead of developing, it will be cause you distracted mind. So therefore, there are no benefit to doing this. Therefore, you must has to be clear. See image first, then stay with the image. More use your mental consciousness. Either you are closed eyes or half closed, but you are not looking at that image while you're meditating. So you are meditating with, you're focusing on that image, not the photo or sculpture. So that's the meditating on imaging is a more better way to do it. And then second, the misconception is that saying start from subtle. The start from subtle to go to gross is more difficult, and also it could be have distraction. Do you try to see the more subtle? How much it's subtle, that much you have to focus and think. That much it brings you the distractions. If you more first time you see the gross level of Buddha form and then go to the subtle, that will be more easier for you. How much you because easier to think the gross level of Buddha form instead of subtle. So therefore, if you really be achieve serenity by focusing on Buddha image, you must begin from gross and then slowly can make it settle. So that's things. And then third one is that you keep moving your, keep changing your object of meditations while you're doing meditating. Is there no benefit? So either you cannot change the object, also you cannot change the time also. You know, that means like that today you are focusing on Buddha image and you say, oh, it's not really clear for me, and you're doing something else, then you're doing something else. Keep moving to other objects, then it's not really becoming strong concentration mind because you are always move object. And then time periods also say you do today very carefully, and then you're not doing next day, or you're after a month you're doing again, until month you're not continuous meditate. So that's all that's also is obscure to you have good concentration or serenity. So therefore, when you start the meditation, you should choose the one object and stay with the one object until it achieves serenity, and then it need to be do continuously, not just do 1 month and not another month. That will not help. So these are the 3 refuting objects, how to reject it. So, right? Anything else left over? Okay. 다 나티 쿵들라 대회나 띵엔진 주비 슝체데 사대당 공민순나 소파 통말 띵엔진 주비 체 미과 지코니 원도 진에 주바 시기 미과 망고 뽑아 마순소고치 파바바외장 싸와 소데스 미과 찌라 땡수 당스
이게 삼바 땜바 참 이거 망고 규배네 이니 니모 추가 주시 3년 주비 값을 송라서 남들에 잡았어 이거 강로 찍다라 이니 개발 샤바차 시 찍다라 시 송에 이 송이 식송소 And also it's emphasized to third the misconception how to reject it. Says that thus authoritative texts on achieving concentration, such as Asanga texts on the level and Kamalashila 3 stage of the meditation explain that when first achieving concentration, you do so in relations to single object of meditations. They do not say that you shift among many objects of meditation. Arya Sura also clearly state that this is in this compendium of perfections, paramita samasa. So say solidify your mind's reflections by being firm on one object of meditation. Letting it flow to many objects leads to mind disturbed by afflictions. He says this is this in the section and achieving meditation stabilizations. Also, Atisha's lame for the path to enlightenment state. Settle your mind in virtue. Settle your mind in virtue on any single object of meditation. 도시는 다든다 디가 수다기 공도 슈와 다른 거다 지금 우리 쿵다네 와 아니 지금 이 바치가 된 거래 했으면 이거 빼와 되더니 다 지게가 두고래 했으면 이 손을 다 네가 지금 가서는 제시 수도 되는데 이나다 디노가 지 슈에지 가서는 다 미바 찍라 독신에다 그 배체에다 진심 구수 찍라 미네다 다른 무슨 고민인데 신의 두고도 다 디바로 객 심되고요 객만 무시 얘기 됐어 간데서는 맨날 진심 구수 찍라 미는데 다 곰곰곰곰곰곰더니 자기 그 system에 더 나시 이제 고민이 돼 이제 고민이 양 부도고 최시대 야 주와치니 야 마음을 넘바샤야 우리 넘바샤야 인제 그랬을까 양 다가라나 양 진짜 자기 구수 소속이 셈라 샤즈비 구수비 체지어데 양고 치무 쉬우지 나와샤야게 인제 양 중중신도 줘야게 인제게 나와 뒤에 되겠어 봐 양 대신시비 구수 찍미도 양什么 당당의 양니 숨진의 숨나 코를 뒤에 되겠어 근데 전에 다 뒤뒤 가르친 거였으나 다들 양 뒤공을 추진네 양말이 양 여기 신의 고주에게 다 여기 등이지 양 대신시 구수 당분을 하고 고미에게 미바지와 다른 셀 담니 양 입장도야 공부를 뒤라 무튼이 그래도 무슨 데인데 중중 다수 속에 쓰는 샤수지 아니지 구수 최종직 소속이 올라 샤수지인데 다들 친구 줘야 돼 갑자기 중중 줘야게 삼는 공공 뒤내가라 양뒤 초진네 람상 이렇게 미바들 배워 버렸어. 다나시 장기 보니요. 된저기 넘바샤 대한 초제 버렸어. 람상 다나시 되는 직구도기 최식이 되니요. 교와 조연도 양 람상 초제 버렸어. 모든 슈다교. 디자와 있나? 아니 신에게 파시니 남영당 그거야 폐기 아니 깨지기 모두 지디 고에게 주고 말이었어. 그래서 담미가 찍라 아니 삼모디 땅뒤에 삼모 땅뒤에 지 자기 공도 쉬와 나신 계획들이 용도에는 초제 있습니다. 람림 기슈시단도라 디슈를 인데 송도 So actually, don't have to really explain on that. This is more clear. These are, it says how important you choose one object for your meditations. You cannot change to many different objects. So therefore, it's a right to do, and it's important. Therefore, Lama Tsongkhapa quoted from many the value texts, how it's true and right thing to do it. So, but I can say it's also can be there another obstacle when you meditate on with the Buddha image, or then sometimes the color can going to change. It's first time we are thinking as like a golden color. So sometimes the golden color changes to another color. That's obstacle. And then also Buddha, the form size is also changing. Like say how much you are focusing, that sometimes the size is getting bigger or sometimes size getting smaller. Both are obstacle for your meditations. Once you're happening it, so color changing, size is like
changing, and also like the level are like you have to exactly follow focus on your eyebrow level, but it goes a little high or down. It's also the obstacle. So once you're happening it, you have to completely stop your meditation and you restart from begin, and then look at for the image, and then get image for the painting or sculpture, then get image and focus again. It's you have to restart it completely instead of your try continues to change by in your meditations. That is not a good idea to do it. So therefore, once you're happening with you this kind of obstacle, so then you completely stopped it. You are completely stop the meditation and then begin with the restart it, and then you have to do again and again until it get clears. 대나 당부 미과 찍라 민내 신년 년에 신년 망보라야 미과 인데스 국민 당부레스 관계체 일하체바 쿠바체바 디제 구고등 카밀라 소비 체력이 개발 미과 체바 권하데스 이게 대한 공부 예바 되면 소발이죠. 난주바 남기 동반이 저게라 미과라 소비 체력이 미과 넘바 망도 가서도 신수. And next is he makes his point with the pairs on any single, thus having first focus on one object of meditation and attend serenity. You may then focus on many objects of meditation. Kamala Shila's first stage of meditation state. Only when you have earned concentrated attention should you focus on focus in detail on the particular object, such as the aggregate and constituents. It is in light of the particular of yogic meditation on objects, such as the 18 emptiness that the Buddha stated in sutras, such as the sutra unraveling the intended meaning, that there are many aspect of object of meditation. 통마 신의 공견들라 미바 뿌교요 말이에요. 미바 지라 신 좋아해서 신의 예사베지라 되니 신의 균두군다 하동시라 소적이 되니 디딩도 되니 미바 디딩도 안 풍고 감기지라 소바미에 대해서 공유로 소샤스 다나시 디딩도 되니 돈이기 잡에 돈이 접에도 주로라 소바 tinjegi 지라고 문제 너무 먹고 지도 스카자샤스 우리들이 다 된다 공도 수행도 가가 미바 찔라 땡거렸으니 신의 서두 주바티스나 안티니 소제스 신의 톱사비 제라 아니 미바신다 카프에 아니 용으레스 용화되는 군티네도 있습니다. 근데 이 노베데르샤 안티린 데이터 순장시하게 지와요나 지와 돈마도 순조에 있어. So and then meaning of this saying it says you must focus on one single object. It means it's for beginner until you achieve serenity. That saying you must focus on one object. You cannot change. Otherwise, you after achieve shamatha or karma abiding, then you can focus on many different objects, as like says 18 emptiness or 16 type of emptiness, and so on. He's explaining by another the sutra and text. So therefore, you can do it to change many different objects. You can focus on many different objects after you achieve serenity. But here it's saying it's for beginner, the meditator who do not achieve the serenity, that you must stay with the one object, single pointly. And then we're going to stop here. So we're going to start the question answer. If you have any question. Geshe? Mm-hmm. Hi, I have a question. Okay. When I start meditating, and this is all in one meditation session, I'm meditating on the statue. But in the same meditation session, I also at some point try to start visualizing the Buddha in more human form. So is that wrong?
Maran that temple meaning come to temple the me number chick me sup number chick comni meaning come to the tiger best. 미 꿀꿀미 같이 거는 추고 넘어 근데 미 넘어지 그거와 무슨 미도 거와서 다지 누구 넘지라 공이나요 지금 하이 넘지 공이죠 와 무슨 진짜 또 봐셔죠 또 받는 배지 지금 무슨 지와 되지 미가 지는데 미 넘어지 공이 지와리겠습니다. Yeah, it is correct. As we are focusing on the nirvana kaya, what called excellent nirvana kaya body. Yes. That has to be like a human being. But here again, that's my additional. Also said like a golden color, mudra, all this like the size, you can think size and everything as a human, but you know, Buddha has a minor and major marks, which human do not have it. So that you have to edit on that when you focus. But you know what, Geshe, I haven't perfected that yet. So I'm moving along slowly. I start with the statue, which I see more clearer. And as I move on, I try to visualize the more human form, but it's blurry. It's not that clear. It's not perfectly clear for me yet. Okay. So it's not, she's been doing it, but the human form is not clear to her yet. Once you do with the human form, it's not clear? Yes, it's not perfectly clear. Oh, okay. She asking a question or what? Okay. More the me number channel come to do some much sharpening those secrets. 다 dinner은 되게 저와 당무도 미 넘어 건너 되게 알아. 야 저는 미 넘어 건너야 샹 That some much sharpening 나가는 미튼 건들 되게 알아. 미 세게 저런 선물 거야 돼. 미 패박에서 뭐 당와이나 뒤용해요. 말은 왜 좋아 돼. 미 넘버 chen 건도 거미온 뒤다 미 넘버 chen 거네. 그 거미온 뒤 짱 맞이 샤트면 dos. 무슨 다 신시부 구수 뒤니 미라 뒤 선물 당와 저런 미인다 미. 신시부 구수 진입에 현 차원 냠샤 샤두지 기루 유튜브로 봐 뒤되지 선물 당니 뒤미인다미 되게 또 제바치고 말했어. 제바치고 있는 거 선물 오는 말. 뒤되지고 더 야후지 아니 거 뒤되지 지납지 뭐 공원에 쓰지 근데 뒤 선물들 까는 남으시는 뒤기더니 아니 배지 가서 개발증이 되는 선물 당이 되는 신이 당분이 미 인베 넘버 슈게디 제바지가 리고 왔어. 저 뒤 선물 코 말했어. 미인다 미선로 그런 또좀 맛이 있어. 미치고 알아. 그런 디진식 구수지 선물 다가랑 나서 땅에 그 디디지 오내진다. 아sam이들이 저런 점들이 슈점이야 보시다. 다가랑 주의했어. 모두 미기 되게 선물 많이 있어요. So Geshe saying you shouldn't analyze as human form or not human form when you begin with this object, but just exactly think what the Buddha statue or whatever you have it with a painting or statue, that's the how you have to make it image exactly how it looks like it. And then when you feel it like an actual Buddha, that you can feel as like a human being who is very close to you, but the body size, there are all these the shape and colors are exactly make it image how it looks like in painting and what called so a statue or sculpture, right? So then help you to because otherwise it kind of like if you think like it's human form or not human form, it's kind of like you're analyzing, it will disturb you. And again, I'm going to add additional here, and also you don't have to really see clear at the first moment. There are clearization and stabilizations. The first we have to do more stabilizations instead of clearizations. So therefore, even you have roughly the Buddha image, then continuous focus on that roughly. But as Geshe said, that roughly could change in the color, size, then it goes wrong. You have to stop. Otherwise, if the roughly Buddha image is not really see clear, as like you're seeing Buddha image in the some unclear mirror, you know. So that kind of roughly or like a
just even you not goes with a so detailed like eyebrow and so on. Even you cannot go with the detail, but just stay with the how much you are sees you have image at the first. Keep that image and focus on that image as long as you can. And then that image, even the roughly one change, then you have to stop. Until then, you can continue it. And then slowly, it's become more clear and clear. That's how we do. Thank you, Geshe. Thank you very much. I want another extra things. 아니 위세 트레이닝 수수 비용이라더니 야 지가서나 매도 빼마팅 담을 뭐고 여기 땡도 아니 다위키 뭐 뒤땡도더니 지시 구수리야 세트니 샤로 tin데 지 자원은 투관의 파트죠. 위세 파트 수수 지원을 점에다 뭐 요거지 자원은 투관 위세 파트니 비용이 같으니 매도 빼마투 매도 빼미지를 나와주 다위데 아니 뒤땡도더니 이미 되고 그냥 공부 배우는 이미 되면 혼나 주지 다윗 때는 기신식 구슬들이 지금 아니 자기 우리가 세팅해서 공매형 공도 지원했어. 야 신다지를 할 수 있으면 소소 아니 지원을 사회라마스 사회라마는 꿀을 장전 이바들이 말 구슬을 꿀을 소소라 마팀 팀비들이 되게 괜찮니 니라니 아니 기신식 구슬들이 좀 내가 기신식 구슬을 아니 신대지 찬이 남샤 샵두지 진중 아니 무슨도 좀 무슨 소소를 아니 받게는 공나 되게 차상랑인배 차상랑인배 어디는 소리야 뭐 송질로 되셔도 되는 랑인배 진짜 가리로라 참 받대 근데 그래서 당기 단다 자벨라면에 외트니 아니 메도베마 두시아샤 용데 랑신 행게를 보면 대신시와도 공부열에 르쥐는 공부열 등이요 대신시바다 이거 매주 랑신 행게를 보면이 야가래서라 르쥐는 보면이 야가 말했어 나디 수수마다 투관은 마춘이 공부되서 자벨라면 치럽 또기 자벨라면 치럽 수수 okay. So now Geshe has another option to choose the object. Okay. It's mentioned in Fifth Dalai Lama's Lamrim and then pension of fourth pension Lama's Lamrim, which is easy path. Jambe Shalom, I don't know how to translate in English. So you know Jambe Shalom, secret words of Manjushri or Jambe Shalom. Okay. So anyhow, there are fifth Dalai Lamas and fourth pensions, two Lamrims mentioned here. You can imagine your root guru in top of your crown, and then from root guru's heart, that light rays comes, and then it's kind of like projecting in front of you the Buddha slowly from lotus, then moon cushions, and then top of that Buddha. Then you can focus on that. That's the one options. And another options, that root guru dissolve into you and yourself as a transformed Buddha, and then you can imagine you can focus on yourself as a Buddha, which is after time, let me say clear, that root guru dissolve into your body and you transform into the Buddha's body, then you're focusing on that. So yourself, that image is using it like the concentration object. I see. I understand. Thank you. Thank you very much. Okay. So any other question? If nobody else has a question, I have a really basic one. And that is, it says to picture the sculpture or the Buddha should be in the posture of meditative equipoise. That's not what we have in the Gampa there behind Geshe Ngawang, is the alms bowl, right? It's not, is that not considered meditative equipoise? Okay. Tangi jumleri kul tishi kul me du an kurs kudo ser somata bo chani nyamsha an shabni kitums labwa. Tata na nganazu de shukyutem bati chani nyamsha re me do yan tende komne tigi orbes. Tadi nyamsha ta sanure chali eva ti sanure tende komne tigi ore. So yeah, you can
And not necessarily like the hand has to be the equipoise gesture. So you can also imagine that here, the how gesture is like the feet earth touching mudra, yeah, with the earth touching mudra and equipoise. One, the left hand is the equipoise and right hand's earth touching mudra. So you can also focus on that that style of Buddha, yeah. Oh, okay, great. Thank you. Yeah. So I have a question. If you are choosing the breath and not the Buddha image, like sometimes I by accident change my focus. Like if I have a stuffy nose, instead of concentrating on the front of my nose, I then concentrate on where the air hits my throat. Is that okay to switch back and forth locations or not? She's just asking about the okay. So the different directions means No, different locations. Like, you know how you focus on one point? Like if I change that to next day because I have a cold, instead of thinking of my nostrils, I think of, you know, okay, different type of breathing meditation, right? or yeah, different focus place, because you always have to either focus on your nostrils or the way your chest is moving or how it moves through your body. I don't know. When you do serenity, meditation serenity, you should that kind of thing or not. You are not talking regarding build the shamatha, right? Kamabiting, single point. Yeah. Yeah. We are not really thinking breathing is nose or goes in and out. It's too much detail. So What? it's many detail there. Could you clarify? Yeah, just you, the breath is, you, okay, pass ask me, let me ask you. Morang, Ujungo community, that Ujungo, the Kosu Komnandi, Udine, Nagunian Dross, Ma, Mikwanal Dross, those things, something you're so the Shine come this something the and Chigulona Chigrive, some no go out to the no go out to the way. No, what's it like? Uyamatang. No, got the troll, Yamik, what troll china tigre. 그래서 너무 인다 뭐가 제레스 근데 누가 믹스를 그런 거 너무 땅 먹이는 줘야 뒤다 되는 우마도 튀어도 요만 같아. 이제 그 미팅이 좀다 나고야 예반이야 슈. 안되니 예반이 마 진짜 뒤로만. 야 예반이 야주 뒤 신의 검들 나오죠. 신의 검들. 김미가 제레스 오늘 제 말이 가서 그 옹부 너무 가만 계시고 옹부기 있었다고 그랬어. 그 옹부 있었다고 말했어. 쌤 그런 나가. 나고 예반이 야 주는 거라자면 나고 예반이 되는 거지. 양 근데 신장이 그 유기 치도 말에 쌤기 거서 이거 때려서 나고 가마가 되는 상당도 그런 원식이 유거는 때려야 됐습니다. 이 원식이 유라고 말하지. 뭐가 지혜랬습니다. Okay. So when you focus on breathing, sometimes your nose is blocked, you cannot breathe, but it doesn't matter because it's more mental exercise. Therefore, you can think that you are taking breath in and out from your nose. So you don't have to think like the belly and so different location. It's changing or moving is not a good idea. So therefore, what I tried to say earlier is even we are trying to focus on breath, we are not thinking the tip of nose.
We are not thinking any kind of part of body. We're just thinking breath. The breath is the object. And then in and out. When you in and out, you only think breath in and out, not thinking the whole of body, like a nose and here, everything. You don't have to think that. This is more how much you have a detailist, the object, that much you get distraction. Therefore, we choose the breath and only the breath in and out. Either in and out, you just think breath, not thinking top of nose, not thinking belly, where it goes, where it comes from, that we are not thinking of. When you do concentration, right, there are different type of meditation purpose. But the purpose for you doing breathing meditation, the for like develop your concentration mind or single pointed mind, then you shouldn't focus rather just beside any object than breath. Yeah, but at some point, Geshe said that you could think of the breath going down to your feet. So that's not the case? Thank you, Milo. Someone else or other teacher. Thank you, Shine Gomdu, Yama, and Utan, Umaka, say for the ma, draw ma, Piata. Ya, you do six songs. On any teaching a Shine Gomel, teaching a Gomar. 조사들라 삼노탄 메바 제르 우 간다 땅고 그래서 깡베스는 막 하진 거. 카츠나레 가슴 뒤과는 곰당게 지셔 우중 곰당 저와 땅에 뭘 갈라일라고. 나고zel에 삼탄요 말레스. 깡발에 삼탄요 유 망아치 말레스. 우 코로나 샤워 우디 가네 두고도 가네 용도 다요 말레스. 우 코로나 샤워에 뭐 깡베스는 땅라도 그 양고 뒤집ებ장시에 그 가진 자 우마로 막장고 뒤집eb장시에 남동님 우중 곰에 뒤게 저 what needs to car yeah. So 남도 시에치도 아니 딘데기 왜 받는 거 이제 신의 공예식을 계시고. Okay, now Geshe said, yeah, what he mentioned earlier is for try to stop some kind of distraction mind. That's but when you cultivate serenity, karma biting, then you shouldn't have a details any object. You shouldn't have a many detail with the object. You cannot, or you don't think where it goes, where it comes from. Yeah. I'm sorry. So we did that for the distraction mind, like how you do that a few minutes before you actually start meditating. Was that for then? Before you meditate, yeah. That the another chair the 신의 고마자 공을 this genetic words. 아니 너무 집어넣는 중이 거라디 뒤쳐서 뭐가 되는지 시에지고 뒤서는 당연히 신에게 그거 세지고 뒤수. Yes, it is before you meditate, because this is the object of purifying the afflictions. Therefore, the distraction is one of this, and for that you are doing breathing meditation. You can do before. It means like before you start your actual meditation of serenity, you can do that to try to stop all this the mental affliction, which is cause of distraction. So we don't count either then, right? If we're doing serenity, we don't count our breath. Is that right? 나는 신의 미 울릉 중고도 장가마잖아 지고 그래서 장가마잖아 지고 그래서 신의 미고 때문에 그 우로 미에처럼 장가마잖아 지고 그래서 장가 자고 그래 근데 다 뒤뒤 가서는 심지지 봤어요. 뒤 가서 남도 마시 사수는 남도 없이 다 마도 심 남도 시사로 다 지지더니 우 코로나서 문 땅에 나고 미바디기 가서는 세지고 미바디 다 땡투고에는 우 코로나서 문 땅에 마도서 야용 승대야 제바지리고 와 다디 남도 시에치도 소말에스 와 남도 야 친구 요건들아 남도 시에치도 우주 원수 소말에스 남도 그니 우주 다 신내기다 세대 주부치도이나 아니 우 코로나서 문 땅도 정말 아니 지금 되는데 셈이다 우들아 니비 셈줘라 코로나도 무슨 삼방에 딜했어 신내기 진짜 와 다디 삼방도 니도 남도 시에치도 있나 우주로 삼방에 아 지금 치료가 유예를 그러고 다 신내기 미고 코로나세도 되나 우 코로나 땅에 지금 저런 공부 치료는 우 코로나도 삼방에
길이에서. Okay, so the what Geshe said it's like a process to stopping your distraction. Then you can count it and you can think that what earlier mentioned it. But when you start the actual serenity meditation, then don't do it. So my additional is when you breathe in and out, you're thinking nose, you're thinking belly, and also you're thinking number. It's a big difference. Actually, our experience will be talk more on that. So you can try it, okay? When you meditate, breathe in and out, you think all this detail of nose, where it goes, where it comes. If you think that, how much is it help? If you count, when you count it, you think that when you focus on breath, when you count it, how much is help? That's it. For me, it's two different things. But I can say, still you can count it until you get more subtle mind, like a more settled down, you're getting more calm mind, right? So this is how we need to start instructed in the Asanga, his Sarvaga Bhumis says there first we have to begin with the breath and counting. The counting is a lot of help that your mind keeps with the breath. But the nose, I don't think it's your thinking nose. I don't think it's that your mind keeps with the breath or not. So therefore, what I can say is yes, still you count it, even you are developing serenity, but don't think rather than other object, like a breath, beside breath. Sorry, so you can do that? You can count your breath? I can say you should do count as a beginner. This is different than you are focusing on nose when you breathe in and out. Because counting will help you to keep your mind with the breath, as Asanga instructed in his Sarvaga Bhumi. But focusing on nose and then belly, I don't think your mind can keep with the breath. I didn't say and belly. I just meant that I skipped from one to the other, but I understand your point. So that means that you don't do this for long. You do this once you've gotten rid of your distractions and then you switch subjects? Counting part, I can say do long. But you are the breath in and go up to feet and also calm, that kind of things you do before actual meditation. When you start the actual meditation, you count it. Without counting, as a beginner, you know, I cannot say my experience actually. So without counting for beginner, easily lost your mind, easily lost your object. When counted 1 to 10, 10 to 1, it keeps your object continuously. It's the most helpful, supporting. Therefore, you should do it when you actually, even you do actual meditation. And then slowly, they are labeled there. So you are counting in and out one time, and then slowly it says you're counting both are one, and then you are counting like a 9 round trip, and then all this you're counting mixed. Then once you become your mind more settled down, then you will start to not counting. Because there are two. The not counting is teach to the sharp faculties. Counting is for very beginner who has a difficult. So therefore, I can say still count it. Thank you. Okay. Oh yeah. Yes, I have a question, Geshe. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I meditate with several people, and one of the people I meditate with, I was surprised. He has a mental condition that is medical. It is known. It is called aphantasia. He cannot have a visual image. He cannot remember visual images like faces. And other people I meditate have stronger ability or weaker ability to remember
what you were calling an image, a mental consciousness image. Some people have strong natural ability, and some people have weak ability to hold a mental image, conscious image. I'm curious, is there an instruction for people who do not easily have a mental image? Can they think of something else, like other attributes of the Buddha other than a visual mental image? Yeah, okay. Korangi nyamnyolya tanda niyo de chigesa Korang nyamnyolya mikashe lela bitone ani dunji shartudos kusuti ya shartudos mikashe la dishar khabu shudos shar khabu yugen zolya sanyi kusul mi mogobe talam shinda yones komjabe kabla mikashe la sanyi kusu dunji shayade lela budos kashe la khabudos khabu yugen zolya talam shinda yones 이게 다 된다 진심이 구슬라 민이다 지 삼무당에 미관난에 삽쇼소 그랬습니다. 다 진심이 구슬이 삼무당 마투이 삼무데 비운데 다 소소라다 리직 쪽에 다 소사적 장을 배우고 있다. 디소를 와 진심 구슬다 레라쇼소 다 진심이 구슬이 이유도 지내더니 삼무랭다 소소라다 지가리래 디신시발라 미비다 대바디게라 강해지고 다 되는 거라서 다 대바 메게다 아니 다 진심을 꾸지고 나오마다 지당 둔지샤 가리네 둔지샤 갖고 있었어. 선 나와샤 그 나와샤니 제마 tempo 메와제 나와 남서샤와다 제마 제종한다 된데라고 나와도 남서샤 갖고 있었어. 아니 다 미가 담미라시고라 나 건수 시내게 시고 말 건수 다 넘기 용다게 소소게 남도 가야서 시고 아니 다 미가디 좀 땅땅땅이 좀 콜모 나와샤디 갖고 가실 갖고 싶었어. 다 딘줄이야 감심나 다디 가서는 그 시합 가고 요한에 대해서 말한 있으면 그렇죠. 남도 수치 모여서 우주 공에 다라고 야ሾ했습니다. 남도 제수 수치 차원에서 미과지 제주고 그래서 그래서 남도 가야지 우주 공에 관한 야쇼 다디 통도서 말한 것이. Okay. Yes, it's possible. That could be, but therefore, for them who cannot image who cannot focus on any image, the Buddha image or whatever image. So then let them do meditate with the breath, the breathing. Okay, thank you very much. Okay. Because these people they are not trying to attain serenity, right? They want to stop distraction or stressful. Then breath is a lot of help. But if they did want to follow this practice, and if they did want to achieve serenity, would they never be able to? Should they give up? They give up? What do you mean? What should they do? If they cannot attain the serenity, what they should do? No, if they cannot hold a mental image because it's a medical condition, 1% of the population has this medical condition. Yeah, therefore, Geshe said, let them focus on breath. Yes. But then they can't reach serenity because they're just doing the breath? It's too early to worry to us. Too early to worry us because we have them to stop distraction and more settle down. Once they have become qualified, then we can, of course, everyone can attain serenity. So that's worry is too early worry. Yes. So maybe one of the things like what Richard's saying is if somebody were blind, had no eyesight and could not see a Buddha in their mind or even in a statue, would they think of something like the Buddha's qualities to get the serenity if they didn't have the eyesight to see? Oh, in generally, you're asking. I'm more focusing on your student who is meditating right now. So, okay, in general, let me ask again. The Jiyong gitone china penang anzu mi sharadin de roa. Sharadin zuna sanje ku jeye marwa. Ta sanje ku jeye megengi mi chiglia ta sanje tendele ya migne tichigu yuna shinetugu yuna karchini sanje yundele mina tigribe. Na shada thalum karyodes. 그 딜라타 라미 다제가 통화다 퇴바스 저는 통화디 면에 퇴바디 물어다. 아니 람 얘기다 다제시네. 아니 디시시 그게 제가 그래도 디나시 마도서 물라 소요 디시. 딘데게 되지 샤마도에는 아니 디시시 봤으면 딘데지 요다.
So that's also said in there, Lamrim, whatever they may have seen and whatever they may have heard. So even they cannot see, but they can hear from Lama, and then how much Lama talks, that much they can think it. They can make some kind of their image in their mind as were instructed. And then, yeah, I think the Buddha's quality, that's fine. Okay, thank you very much. Lasso. So John has his teaching meditative serenity up until this point, the same as it would be for a Hinayana practitioner. Up to type Serenity. The teaching China Shine Gomya Chura, and Sanji Kusulmini. This Shine Gomya that Tobia Tablam de Dang or the Timegi Shine Gomya Tam Chicosia Res, Shine Light. Topje Shine Mo and Chicola. Okay. Yeah, it's up to same. It is same. Okay. Come on, last one now. Oh, one. Is last question? Oh, I have one more. Okay. Okay, then yeah, before Kamala, I can go with the Jackie. Okay, Jackie, what your question? So, what size is the Buddha image that you're visualizing at your forehead? Okay. The tembe kusu gomion du se kazes koresa. So as a beginner, you don't have the size, limited size, you as much as how much you can visualize that you can take it at the beginner. And then once you get more settled down, then I think as instructed in Lamrim, also like the Buddha's the statue or Buddha, the image size should be like a 2-3 inches and a little bit heavier, right? Also I think a little bit heavier. That's how instructed. But Geshe is saying at the beginner, you try to do that, it will be good distracted. Therefore, just focus, as Laura said, human side. So you can focus how much you can imagine that. And then as time goes on, it will shrink, or you have it shrink when you get better, or what? You have to. Like, how do you know when to shrink your Buddha? Nothing shrinking. So once your mind more become a calm, and then like a 1 mala time or 5-10 minutes, if you continues the focus on that image without any obstacle, then you can change a little bit similar. Thank you. Yeah. Kamala Kalsang, it has. You wrote? Yeah, it's not resolved. Oh yeah. Okay. Is mine on? Okay, then we can hold his question for next Tuesday. And Kamala, what Mike the let me to know Yana, you get to Roger Yana, and so the
진짜 제마들이 지나지 그래. Oh, John had a question in the chat. Yeah, I addressed it. Okay, then we're going to stop here. By this virtue, may all being perfect accumulation of merit and wisdom, and achieve the two holy bodies that arise from merit and wisdom. Yawadi Kyoku Sonam Yishi Lechungwe Tamba Kunyi Toba Show. Okay, thank you everyone. Sorry, I asked too many questions.